Karibu tena kwenye mazungumzo yetu. Bwana Munyui, nataka nisikize sauti yako tafadhali. Najua mambo ni mengi tunataka tuzungumzie, kwanza shirika lako na vile vile tuzungumzie hali ambayo tulioko nayo kwa sasa hivi hasa kwa wakulima. Asante sana Bwana Nimrod. Nataka kurudia majina yangu. Mimi naitwa Munyui Wanjohi na kwa wakati huu mimi ndio chairman wa Avocado Aggregators Association of Kenya, na nafurahia sababu hii kazi ilianza 1980 na ningetaka kumwelezea vile kulifanyika, sababu hii sekta tulitoa bali sana, sekta ya horticulture. Nakumbuka mimi ndio nilikuwa mtu ya kwanza kuchukua katoni 4 za avocado nikasipeleka mpaka uwanja wa ndege, zikaingia zikaenda kwa ndege kwa mara ya kwanza. The first guy to watch, mimi ndio nilipeleka na kapika kalikuwa kamzee. And I know how far we have gone with this sector. But things are very different. Wakati huo nilikuwa nanunua avocado moja at 10 cent. Na ilikuwa pesa mingi. Nilikuwa nanunua avocado, nilikuwa na kaka size book. Ilikuwa 16 pages. Nachukua avocado, naandikia mama fulani, baba fulani, na ilipa mwisho wa mwezi. And things were excellent. Now, the reason that, and we are proud when you are here, is because we want to tell the government what is happening on the ground. Unajua mtu akiwa mkubwa hajui kitu gani kinaendelea huko chini. Wale watu wanastahili kupatia rais the information on the ground. They are not doing it. Unaona hii mjadala hii financial bill ilipitishwa. I don't say ati kwamba yote ni mbaya, but I'm saying categorically, if you mean to support the country on agriculture, and you know agriculture ndio inatuletea faida ile inatoka out of the country, aina ya dola and the rest. If you touch the main farmer, as the government has done it, then you kill the whole sector. Everybody knows ya kwamba Kenya, ile kitu inasimamia nchi ya Kenya ni agriculture. And we doesn't have oil, we doesn't have gold, we doesn't have all those other things. So we really get a surprise. That is why ukiangalia kwa ile mkutano ni Tana Kandara. It is me who invited that meeting in Kandara. And I had consulted 9 counties in the whole country. That meeting that was held in Kandara, it was not a Murang'a issue alone. It was not a Mount Kenya issue alone. It was 8 counties complained. Since last year, when I heard this news, I called KRI. I invited them at JKI and I sat with them and I told them there's a problem here. Could you guys and ladies and gentlemen sit and we agree? Because there's a rooming problem. And even before you implement this, I even called the KRI officials, the senior most, Bwana Maura. I said, communicate to Maura, mwambie this thing, come on the ground, let's sit and agree. Katika mkutano huo, hivi KRI wameanza tayari kuelimisha wakulima ama waambie watumie mfumo wa e-teams kuweza kufanya kitu gani haswa? Kile kiko Bwana Nimrod, wacha nikuambie, hata ile kitu ya kusajabisha. I even asked KRI, did you do public participation? You know, at an era like this one, surely, people have become too much enlightened that if you do want something from me, Bwana Nimrod, it is you come and tell me this is the way forward, then we sit, because there is no issue of you dictate to me. It is we sit, we agree. By the end of the day, I am the main, I am the farmer. I am doing everything. There is no subsidy of whatever circumstances that comes around us. We have history. If you calculate, now I'm talking of 35 years, what have we seen in this country? We have seen coffee going into shambles. We have seen tea going into shambles. We have seen milk. Because we come from Mount Kenya, we know everything. We have seen the sector, how it has grown. No. And now, as it starts now, I'm telling you, the next coming 2 to 3 years, nobody will be cultivating avocado. The farmers have already declared, if the government does not listen to them, there is no shortcut. We will look an alternative way of handling our rice. And I'm very much aware that, because that's what I want to mention. The Deputy President is made to understand, has heard our cry. I had a meeting with the AFA guys, the chairman of AFA, and we communicated the same. The big problem is the Deputy President has said he wants a meeting. We would also want to know who are the right people that should meet with the head or the Deputy President in tomorrow's meeting, because you cannot discuss issue of a goat when you doesn't have a goat. Asante. Bwana Wanjohi, nimekupata vizuri sana. Nitakuja kwako tena unieleze kuhusiana tu na mapato kwa mkulima wa kawaida. Lakini ninawangwana hapa Bwana Nandwa. Kwanza tueleze kuhusu shirika lako na pia kutokana na hatua hii ambayo serikali imependekeza.
itakuwa na athari zozote kwa kampuni kama zenu ambazo zinapeleka bidhaa nje au saa nyingine kuagiza bidhaa za vyakula humu nchini? Asante sana Bwana Nimrod kwa kunipa fursa hii. Mimi ndiye mkurugenzi mkuu wa Fawaki Import and Export Limited. Na tunasafirisha bidhaa kutoka Kenya kupeleka nje. Tupe mfano wa bidhaa ambazo mnasafirisha hasa za katika bidhaa kama avocado, maembe, mananasi. Na tuna huzuni sana kwa kile kitu ambacho kinaendelea. Maana yake kinaonekana kuwa wale wabunge ambao tunao hawaelewi ile kazi ambao wamepewa na mwananchi wafanye. Tunajua kuwa hii serikali ilikuja kwa jina ya hasla, ambaye ni nani? Ni wale watu ambao wako chini. Lakini vile ambao vitu zinaendelea sasa hivi ni kama wale mahasla ndio wanakandamizwa, wanamalizwa. Ni kwa nini? Wewe kama mbunge, kama umepewa mswada uangalie. Kama wewe wakati ukutoshi, sema nimekataa, nahitaji mwezi mmoja, mwaka mmoja zaidi, tuangalie. Lakini hawaangalii. Tuende kwa kile swali ambacho umeniuliza. Tunavyosema kuhusu hii mada. Maana nataka pia utumie fursa hii kutuelimisha kwa wale ambao pengine hawaelewi swala la kilimo. Kwa mfano kwa nyinyi ambao mnanunua parachichi, mnanunua mananasi na maembe na kuuza nje, unachukua kwa mkulima mmoja kwa mfano kiasi gani na inamlazimu yeye, ama unanunua kwa kiwango gani, na ikiwa atatozwa ushuru ina maana gani kwa yeye kuongeza bei yake, ambayo kwako wewe pia utaona kwamba inakwenda juu, na hata kasoko la nje pia itakulazimu kwamba uongeze bei? Tupe mahesabu hayo. Nitakupa hesabu. Nikisema sasa mkulima ananunua kwake 100 kwa kilo, kumaanisha atakatwa shilingi 5. Hiyo shilingi 5 ambayo mkulima hawezi kubali kugaramika, ataongeza kwangu. Akiongeza kwangu, kila tunda ataongeza either senti, shilingi ama kitu kama hicho. Ataongeza, na akiongeza mimi pia naongeza kwa ule pande mwingine. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha tutakuwa nje ya biashara. Manake saa hii tuna shida ya kidunia pale Yemen, the Red Sea. Tunalazimika kuzunguka dunia mzima ndio tufike pande ile nyingine. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha sisi kama Wakenya bei zetu ziko za juu, wale ambao tunauzia pande ile nyingine watalazimika kwenda kwa nchi zingine wanunue kwingine. Hiyo itamaanisha nini? Itamaanisha Kenya biashara tunapoteza soko. Hilo ni la kwanza. La pili ni kuwa hawa wakulima baada hizi mikutano zao waliambiwa kuwa wasitumie hiyo e-teams. Sawa sawa. Lakini mimi kwa upande mwingine imewekwa sheria, naambiwa na watu wa KRA tupatie hiyo e-teams. Sasa wabunge tuwe waungwana kutoka kwa fulani. Sasa wabunge tuwe waungwana. Tufanye namna gani? Nyinyi ndio mmepitisha. Sasa nyinyi mnatuambia tena tusitumie. Tufanye namna gani? Kufanya kazi namna hiyo inakuwa kidogo ni ngumu. Na tungependa kwanza kuwa kabla kitu afanye, wao anakaa chini na washikadau. Si mtu ambaye afanyi kazi hiyo, wakae chini na mtu ambaye anafanya kazi hiyo na ambaye anaelewa kazi hiyo na waongee nao. Na kwa sasa tunaomba kitu moja. Watupilie mbali hiyo, tukae chini tena na washikadau ambao wanaelewa hii kazi, tuweze kuona vile tunafanya kazi. Bwana Nando, atarudi kwako, tueleze mengi zaidi kuhusiana na soko la kimataifa, kwa mfano kuhusiana na matunda, mazao na mengine mengi ambayo Kenya inafaidika nao. Bwana Ojepat nimemfahamu kwa muda mrefu, amekuwa katika vikao vingi tu vya kilimo, tumeweza kushirikiana naye, anahusika na ni afisa mkuu mtendaji katika shirika linalofahamika kama Fresh Produce Consortium of Kenya. Mnajumuika na wawekezaji wengi katika consortium hii. Tueleze hisia zao kabla hujazungumzia wakulima, hisia zao ambao wale wako upande mwingine ambao wanaosaidia wakulima kuhusiana na mpango huu wa serikali. Asante. Nimrod, asante. Nitakupa nafasi pengine kama association. Tunaleta pamoja, we bring together stakeholders, farmers, exporters, aggregators, wale wanaitwa clearing agents, airline, shipping lines, wote kwa pamoja, both hapa kwa soko nyumbani and the export market. Kwa hivyo kampuni kama Fawaki, our members, kazi yetu is to go ahead and be able to open the market huko nje, kutafutia masoko mataifa tofauti. Na huwa inachukua kazi nyingi kwa sababu lazima mfanye negotiations kwa mataka tuhakikisha kwamba kuna agreement kati ya Kenya and a specific country, kuhakikisha kwamba the rules, compliance standards zinafanyika, kuhakikisha kwamba the quality ambayo inahitajika. So there's a lot of work. Now, katika hii hali, all this time we're doing all this work is to ensure kwamba Kenya iko na export. On record, last year we got
this country 157 billion shillings revenue kwa Kenya. 157. This year we were projecting kwamba tutaenda beyond 160 billion shillings. Sisi we are the only ones as farmers who are bringing exchange forex kwa Kenya for now in terms of the dollar. So the government needs us for us to be able to bring the dollar down. The shilling iweze kugain. Now let me tell you where the complication is. Sasa government decides we are passing the finance bill 2023. An exporter like him cannot get produce from the farmer because mama huyu was 70 years, does not have an e-TIMS. E-TIMS means I must be having a phone that is enabled, iko na internet. They must have a PIN number. They must then be able to generate an e-receipt so that they can pass it to the exporter ama aggregator. Number one, that is not possible because there's no farmer giving you a PIN. On the ground now, the ground says, if you give out a PIN, you are giving out your land. And therefore farmers are saying the government wants to sell land. And therefore exporters are not getting produce and they are not meeting the orders and the obligation. Yani what they already signed a contract. Wakulima washaweka breki tayari. Huyu has not told you the pangas he got when he sent farmers to the farm, the people to the farm. The farmers are saying, you want to steal from us. What is this e-TIMS? How are you asking a farmer to give you an easy receipt? Now, let me bring it to this other side. Now, 5% of the produce ambayo unahitaji a farmer to pay. This farmer does not get any subsidy for avocado, for macadamia, for coffee, for tea. We hear stories of subsidies and we hear them on the streets. The farmer is paying pesticides, which have tax. The farmer is paying the irrigation scheme. The farmer is paying fuel for irrigation. The farmer is paying solar. The farmer is paying cold chain. The farmer is paying packaging material. Usafirishaji. Transport. Ya kutoka kwa shamba mpaka kwa pack house, kutoka kwa pack house mpaka kwa airport or seaport. The farmer is paying 0.05% of the export value, exporter. 0.05% of the export value inalipwa kwa government directly through AFA before the cargo leaves here. That is the cost that our members must incur. The cost of doing business in this country has become too expensive. Then in all this, now the government is saying to the exporters, if you are coming here to do your returns through KRA who are now implementing it, and you do not show the e-TIMS, it is declared not as an expense, and therefore the exporter will have to pay a tax over and above their expense. They will not be considered as an expense. Kawaida, exporters get what is called withholding tax or a tax refund. No. Okay? Hiyo tax refund sasa, exporter hatapata kuanzia this month, this 20th. Let me just finish this. Okay. Then, you are now telling a farmer who hardly makes a profit. Hardly makes a profit. In fact, farmers just work by faith to keep the conversation going. Now you're telling this farmer to pay 5% of what you have not given them. There is no extension service. There is no any added value from the county. Instead, we pay cess per county. No. What is happening now is that Kenya is becoming very expensive to do business, and we are saying this to the MPs who are in parliament. When they passed this finance bill, were they in parliament or were they told to pass something they did not know? Number one. Number two, having passed this finance bill, what does the government want to achieve? Do you kill a cow that you are not giving milk and force the cow to give you milk? Sawa. Zuia hapo bwana Ojepata, nitakuja kwako unifafanulie mengi haswa kutokana na mkulima wa chini zaidi. Manake sheria hii inamlenga mkulima wa chini zaidi. Na mimi najua kuna wakulima hata pengine na mbuzi wawili tu akiuza maziwa pengine ni lita moja ya kusaidia watoto kwenda skuli na kadhalika. Nitakuja unieleze wengi ambao wamezungumza na bwana Roro, naja kwako sasa hivi. Bwana Nandwa, hii inamaanisha nini? Vile alivyozungumzia bwana Ojepata kwamba ikiwa sasa hivi wakulima tayari wameshadinda kukupa wewe mazao,
inamaanisha nini hata kwa ujumla kwa kampuni yako na katika masuala ya uwekezaji nje ya nchi? Hilo ni swali rahisi sana. Itamaanisha kwa Kenya tufunge viwanda, tuende nyumbani na tuache kufanya kazi. Inamaanisha nini? Itamaanisha pia mkulima atakata ile ambayo alikuwa amepanda na turudi kwa umaskini. Hiyo hapo ndio ile mali ambayo serikali imeweza kutusukuma. Una idadi ngapi sasa hivi ya wakulima ambao tayari wamechukua hatua kama hizi ambazo tunazungumzia? Sasa hivi mimi ninaweza kuhakikishia kuwa nina wakulima zaidi ya 500 ambao wamekataa kufanya kazi na teams na kufanya kazi na sisi. Nilituma gari zangu shambani na wakaweza kufukuzwa na mapanga. Wale ambao mtoke hapa mmekuja kutuibia. Na wakatuambia kwa wabunge wao wamewaambia wasilipe na wasipeane. Na pande nyingine mbunge huo ndio amepitisha kwa parliament. Tufanye namna gani kazi namna hiyo? Lakini Nimrod, wacha niongezea, let me just add something. Now, when the farmer does not give him the produce, the farmer has a contract that was witnessed by AFA. So the exporter is forced to pay that farmer regardless. Also, some of the exporters have given out what I would call advance payment to hold the produce. The farmer tells you, do not come here, and that means the money deposit you gave them is not going to be refunded to you. Why? You did not collect the produce. Why? The government has said you must pay through teams, which we don't have a problem because KRA is implementing what the government says. However, what is this teams? When did it come? So we are saying, and I'm saying in front of these farmers, we are discussing and saying, if government does not address this in the next 14 days, we are calling farmers to get to the streets, and we are stopping this country at the entire operation. We must get this country moving, and the government of the Republic of Kenya, through parliament, must go and repeal this specific clause. Remove this thing called tax to the farmer, and let's have a conversation. Wacha tumsikize Bwana Roho. Wewe unashirikisha wakulima wengi. Hatua ambazo wamepangia kuchukua kwa sasa hivi ni hatua za aina gani? Asante sana Nimrod. Mswada tukiuangalia pande zote mbili na ninatumai wenzangu watanielewa. Ni mswada wa kwanza ambao utawaleta wakulima pamoja. Tuanzie hapo. Kabla hata kusema ushuru ikatwe ama isikatwe, wakulima watakuja pamoja. Na ni vizuri kusema Bwana Munyue ametuelezea kuhusu aggregators wako pamoja. Tukienda kwingine tunapata exporters wako pamoja. Lakini sasa sisi upande wa wakulima unapata ya kwamba mkulima anataka kukaa kivyake, hataki kuungana na wengine. Na diposa sisi kama Murang'a Avocado Cooperative tuko hapa ili kuelezea wakulima umuhimu wa kuwa na sauti moja. Unajua wakulima wakiwa na sauti moja inamaanisha ya kwamba Bwana Nandwa ambaye ni exporter akija kwa hawa wakulima ambao hii cooperative imewasaidia kutoka kuangalia miche yao, utunzi wa miti, atapata matunda ambayo iko na quality na atalipa pesa ambayo hata yeye mwenyewe akienda kuuza huko nje atapata faida. Tukiangalia hii hali ya ushuru, wakulima hawajafurahishwa na hili. Kwa sababu gani? Serikali haijapatikana kutoka kwa upanzi hadi kuvuna. Kama serikali ingekuwa inapatikana peke yako upambane na hali yako. Mkulima apambane na hali yake, alafu hapa tuko kwa mrango wakati unapokea shilingi 5 ambayo ni jasho lako, tunasema tupe shilingi 1 kati ya hiyo 5. Na lingine la muhimu ni hivi. Niliposoma hiyo act, unapata ya kwamba ni kama sasa wakulima wanaambiwa wacheni kuuzia exporters avocado zenu. Chukueni avocado na magunia, endeni muuze Githurai. Kwa sababu sasa nikiuza Githurai, unajua huko hakuna e-teams. Lakini Bwana Nando akija, akinunua kutoka kwangu, serikali imemwambia kwamba nimpe e-teams receipt. Na hiyo inamaanisha nini? Atanireport, ni kama whistleblower. Sasa exporters watakuwa whistleblowers ya kwamba mkulima ameuza avocado za milioni 1. Kwa hivyo mfuateni ili 5% ya hiyo pesa yake atalipa. Na ile inafanyika ni hivi. Tunajaribu kuorganize a very disorganized market, value chain. Sisi kama cooperative.
na wakati hii ushuru iliingia, tunapata ambao watu ni very important, watu ambao ni very important kwa hii value chain. Wakati mwingine tunawaita brokers, wakati mwingine tunawaita middlemen. Bwana Nandwa, mkulima amekataa kumpatia e-TIMS receipt kwa sababu hajui kama ni shamba inauzwa ama ni pesa anakatwa. Sasa mimi nami naingia hapa katikati, nakuja nanunulia mkulima, badala ya kumnunulia 100 ambayo Nandwa ananilipa, angenunulia mkulima, angekubali kumpa e-TIMS receipt, naenda nanunulia mkulima, tunarudi zile era Bwana Munyui alikuwa anasema, na mnunulia shilingi 5. Kwa hivyo namfinyilia ili nikifika kwa Bwana Nandwa najitoa kama mkulima mmoja. Nishafinyiria mkulima mwenyewe, mimi niko hapa katikati, sina shida kupatia Nandwa e-TIMS receipt. Kwa hivyo nanunulia wakulima 100 shilingi 5 badala ya shilingi 100, napata faida kubwa, ili hata ikikatwa bado ninabaki. Kwa hivyo hii inamaanisha inakadamiza juhudi ambazo wakulima wamejaribu kufanya. Sisi tuko na wakulima 3560. Wakulima wamekuja pamoja wakati waliona wameachiriwa na karibu kila mtu. Ndiposa nilisema huu mswada ni wa maana sana, kwa sababu sijui ni lini wakulima wangeketi na aggregators pamoja, ni lini wakulima wangeketi na exporters pamoja, ili tusikie sauti ya Nandwa akisema ninaweza nunua shilingi 100. Wale ambao tunapata kwa mashamba wanakuja wanasema market yetu inanunua shilingi 10. Kwa hivyo Nandwa analipa shilingi 100, mkulima anafikiwa na shilingi 5. Zuia hapo kidogo. Bwana Mwaniki, inakushangaza kwamba hii ndio serikali ambayo imesema iko mbioni kuhakikisha kwamba tunapata chakula toshelezi. Nataka nimsikize Bwana Mwaniki kidogo tu, weza kumpa kipaza sauti. Na kwamba sasa hivi imegeuka kwamba inataka kuwatoza zaidi, ili hali kwa sauti moja inataka wakulima waongezeke katika masuala ya mazao na ukuzaji wa chakula. Je, inakushangaza kwamba hiyo serikali inazungumza sauti hiyo moja, upande huu inasema kingine, upande mwingine inasema kingine? Kama vile wenzangu wamesema na vile nilitangulia kusema, hata wakati mwingine unakaa unaangalia vile mzee nyumbani anasema, alafu mama akija anasema hivi, alafu mzee akiingia, mama sasa anageuka anasema yeye hakusema hivyo, kama vile ilifanyika huko Kandara. Sisi tumefanya kazi kubwa sana ya kuunganisha wakulima pamoja. Kama vile umesikia manager mkuu akisema, tuko na zaidi ya wakulima 3,000 wale walikuwa tuko na wao. Na sasa siku ile nilienda sasa kufufua ile mkataba wetu na exporter, he forced me to go back to KRA niwe na ID. Sasa unajua singeweza kupitisha hiyo peke yangu, kuenda kwa board wananiuliza hiyo ni kitu gani, na unajua mimi ni mkulima na wao ni wakulima. Sasa mpira ikaanza hapo. Sasa tunashindwa kama vile Bwana Ruho amesema. Unaona hapa katikati, wakati unanyeshewa na mvua, wakati jua iko kali, ndio unatafutia hii mume mvua. Wakati jua iko kali, ndio unatafutia. Wanakuja wanachukua yote, kama vile nilisema mwanzo. Hawajui umetumia kiasi gani ya pesa. Hata hiyo ndio inatushinda kufikiria hii serikali. Wanakata kwa growth. Hawajui yani wakulima wanatumia pesa. Na hii pesa inakatwa ifanye nini? Unajua hata kuna taksi mingi imekatwa na tumeshaona. Kwa sababu nikienda kununua fertilizer kwa duka sinakatwa kodi. Nikienda kununua dawa sinakatwa. Alafu kutoka kwa hiyo shamba langu kupeleka kwa aggregation center sinatumia pesa. Na huyu mkulima ndiye hata ananunua hizo bidhaa, sikienda sikuwa processed, ikirudi hapa ndiye tena anataksiwa. Alafu ile kitu yake shilingi 5. Hiyo sasa ndio iko inasangaza sisi. Hawajui ile faida imepatikana kwa mkulima. Unajua hawajakazi chini wao watoe hiyo cost of production. Wajue sasa mkulima ako na shilingi 10. Ndipo wasema wakate 5. Unaona sasa wakulima tulimefanya hiyo hesabu, tunaona ile kazi yote umefanya ya cost of production, ukifanya hivi hadi the last minute kufika kwa exporter.
Mkifanya hiyo hesabu unaona uko na minus. Sasa ni kuenda mbele ama ni kuenda nyuma? Bwana Mwaniki, asante sana. Zuia hapo Bwana Johnson, Bwana Gadhangu, Mama Jennifer, Bwana Wanjoi, nitakuja kwenu pia nipate kauli zaidi lakini tunakwenda mapumzikoni kidogo. Ni mada nzuri, mada ambayo iko moyoni mwa wakulima kama unavyosikia. Wanazungumza kwa uchungu, wanazungumza vile vile kwa hamaki, na wanataka hali hii iweze kurekebishwa haraka iwezekanavyo. Tunarejea hivi punde.